お越しいただきありがとうございます。2時より102号室にてボツワナ・ルガンダの発表を行います。皆様ぜひお越しください。
いろんな旅を受けながら、日々、冗談やっております。Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Brenda Alinete. I'm Brenda Alinete from Uganda, and I'll be presenting about politics. Hi, everyone. Hi everyone, I'm Brenda Alinete from Uganda, and I'll be presenting a few things about Uganda, specifically on politics and tourism. Yeah, hope you enjoy. So Uganda, as you can see, we have three main colors. Black represents African, then yellow represents the African sunshine, and red represents the blood that flows within us. 今日は少し日本語で翻訳します。久保田と申します。IUG の生徒です。今説明してくれたのはこの3つの色の意味で、1つは黒が表すものがアフリカの人たちで、黄色のラインが表すものが太陽と、で赤いラインが表すものがアフリカの人たちの兄弟愛だそうです。はい。As you can see, this is our coat of arms. The green symbolizes Uganda's green vegetation, and then the Uganda corp over there, it symbolizes the wildlife in our country, and the shield and the spears, it shows how people in Uganda are ready to defend their country in case of trouble. And across the top of the shield, those are the waves of Lake Victoria, and it's the second largest freshwater lake on Earth. And then at the bottom, those are the two main cash crops, coffee and cotton, grown in Uganda. And as you can see, the flow of River Nile,
which is the world's longest river. 今この絵について説明をしてもらいました。緑の色の多分大地ですかねが表すのが、ウガンダの緑というか、緑ですね、豊富な緑があるよっていうことですね。で、それに加えては野生動物がたくさんいるっていうことをこの絵で表しています。でシールド、盾と槍が表しているのは、これまでウガンダの人たちが外部からこの国を守ってきたよっていうことを表していることだそうです。で、この真ん中に流れている川は世界で2番目に大きくてきれいな川のビクトリア湖を表しているようです。はい。Since we are talking about politics, so he's the president of Uganda, and he has been ruling for 5 terms since 1986 up to now. But in 2019, he was challenged by a popular musician in the politics. He didn't win, but his political party is now taking over in the opposition side. So he's a big challenge now in the country, especially with the support he has from the youth. 2018年まで、5回の、選挙を連続してこの去年大統領が立っていたそうですが、2019年に、1人新しい、若い選挙候補者が出てきて、その方は人気歌手だったんですけども、この大統領選挙に出たそうです。結局その方は勝てなかったんですが、ちょっと盛り上がったというか、サプライズだったというか、はい、そんな感じです。はい。Then she is the current prime minister of the country, and he's the previous one. I put them together because ever since 1962, we've only had male prime ministers, and she's the first lady to take over that role, which is a very big history in the country. Yeah. 1962年まで10人の大統領がいましたが、すべて男の人で、1962年から2021年まで10人の大統領がいましたが、それまでは全部男の人で、2021年に初めて女性の大統領がウガンダで生まれたそうです。In Uganda, we have kingdoms as well, but the kingdom in the central region is the one that is more famous. The title is Kabaka, but it means King of Buganda. And as you can see, he rules with a prime minister as well. It's called Katikiro. And you can never stand in front of the king. That's why even the males are laying down. For women, we kneel down as a sign of respect. Yeah. So you can never stand in front of him. And truthfully, he has much more power than the president himself, especially in the central region. Yeah, so if he says something, people hear him more than the president. この方は国王様に位置する、位の方だそうで、今床に伏せている方々は大統領も含まれているそうです。このひれ伏す動作が国王様に対しての敬意を表す方法としてよくやられているそうです。で、大統領よりも国王様の持っている発言だったりとか、指示の権威が強くて、強いそうです。国王様が言ったことが絶対だそうです。
Then Uganda is one of a few countries around the world where the equator runs through it, and actually that explains the warm temperature and climate throughout the year, because it's never cold in Uganda. ウガンダは赤道が通っている数少ない国の一つで、1年を通してとても暖かくて、寒い時期はほぼないそうです。ないそうです。So, in Uganda, we have many parks, national parks, and as you can see, this Wendy Impenetrable National Park, it dates way back 25,000 years ago, and right now there are over 459 mountain gorillas that can be tracked in different national parks. このナショナルパークが25,000年前からあって、今400種類ぐらいの植物がいるそうです。このマウンテンゴリラが昔からいたそうですが、今は460頭ぐらい、459頭ぐらいしか残っていなくて、動物保護みたいな場所になっているそうです。So among the lakes that we have in Uganda, this is Lake Munyonyi. It's known for its clean water, and there are no life-threatening animals in this lake. It's long, but there are no threatening animals in this lake. これは、ちょっと日本語で発音できないんですけれども、湖、ボンジョニで、ここにはカバがいなくて、カバが一番危険な動物みたいなんですが、実は安全な湖だそうです。Then we have the Sipi Falls, and Sipi Falls, it's a series of three tall waterfalls on the slopes of Mountain Elgon. In Uganda, we share Mountain Elgon with western part of Kenya, and this other part are the hot springs. We have 7 of them, 7 major hot springs, which are found in Action Falls National Park, Fort Portal area, Queen Elizabeth National Park, and Winnie Impenetrable National Park. 3つの大きな滝があって、西の方のケニアで、東がウガンダで、ここにも7つの温泉があるそうで、ナショナルパークこの滝の下に7つの温泉があると、一つ観光地の一つとして知られているそうです。Hi, that's it from me and Uganda. Thank you so much. Muy valinho. Good afternoon. My name is Maipelo from Botswana, and I am here to tell you about my beautiful country. Because of time, we'll only concentrate on 3 sectors: the demography, politics, and economy, as well as tourism. これからボツワナの紹介をします。時間が限られているので、3つのトピックに絞って話します。土地の話と、エコノミー、経済の話と、観光。Basic facts about Botswana: it's a landlocked country with an area of 581,000 kilometers. It's bordered by Zimbabwe on the east, South Africa on the south, Namibia to the west, and Zambia to the northeast.
And it has a population of 2.3 million, which is very small compared to the 125 million people of Japan. 広さは、その数字書いてある通りの、で、ザンビアとナミビアと南アフリカとジンバブエのが隣接している国です。人口は200万ぐらい、230万ぐらいでとても少ないです。日本は1億2100万比べるととても少ないです。はい。Our president, Dr. Mokgweetsi Eric Masisi, is the fifth president of Botswana. He is the head of state as well as the head of government. He came into power in 2018, taking over from Lieutenant General Kama Ian Kama. この人は大統領でもあるんですが、行政のトップでもあるそうで、この選挙は5年ごとにやっています。はい。We run a multi-party constitutional democracy and we hold elections every 5 years. And Botswana Parliament has 62 members, 5 of which are specially elected and have no constituency. 一つの政権になって、日本みたいに党がいろいろあるのがマルチパーティーでデモクラシーしていて、1回選挙で大統領が選ばれます。はい。When it comes to economy, Botswana runs an open market economy. Anybody can come into business, legal business of course, regardless of your nationality or how much you're bringing in. It has been rated as the second least corrupt country in Africa, coming second to Seychelles, and it is currently 40th in the world. So we're doing pretty good on the corruption index. アフリカの中で2番目に、経済的な危機に陥ったことが少ない国で、40個あるアフリカの国の中で、2番目に少ない経済的な危機に陥ったことが少ない国で、今すごく比較的安定している国です。アフリカの中では。Botswana's economy grew by 8.6% in December, following it shrinking by 8% in 2020 because of COVID-19. And we continue to, we run a mineral-led economy. Our diamonds are rated the best in the world, gem diamonds in terms of value. The most valuable gem diamond is found in Botswana, which is run by a partnership between Botswana government and DBS. And the minerals account for 85% of GDP and 85% of our revenue. 鉱山が主な経済を支えていて、ダイヤモンドと石炭と銅を輸出しています。その輸出している量の 35% がボツワナの GDP 量からなっていて、Our main exports are, sorry. 輸出の 85% は鉱山だそうです。Sorry about that. Our main exports are diamonds and beef. The Botswana beef is widely acknowledged amongst the best in the world. Botswana are known to be cattle ranchers. In the 60s and 70s, your wealth was determined by how many cattle you have as a family. The more cattle you have, the wealthier you are. Money in the bank was not used to determine how wealthy you are. At some point, it was said that there are more cattle than human beings in Botswana. And right now we have about 1.5 million cattle, so you can see the numbers.
ボツワナの牛が結構有名らしくて、輸出も結構牛肉を海外に輸出しているそうです。人よりビーフが多いです。だそうです。And lastly, tourism is very important to Botswana as the third largest revenue earner for the country and contributes 30.1%. 観光業もかなり力を入れていて、3番目に GDP を占める割合の中で観光業は3番目に大きい産業です。We have two UNESCO heritage sites, which is the Okavango Delta and the Zodilo Hills. The Okavango Delta is a unique ecosystem where you have an island drying out inland, the delta drying out inland instead of into the ocean. ボツワナ2つの世界遺産があって、1つがオカバンゴデルタの次をオカバンゴデルタは特徴的な、自然巡回システムがあって、ちょっとその説明はします。はい。In Botswana, we have all the big five animals. We have the lion, the elephant, the rhino, buffalo, and leopard. But coming to Botswana, you will not be guaranteed to see all the big five because they run wild in reserved areas. So, depending on what time of the day you go, you may or you may not see them. ボツワナは、5大動物、アフリカの5大動物、ライオン、ゾウ、ヒノは分かんないんですけど、あとバッファローとレオパードがいて、みんな飼われているわけじゃなくて、自然に生きているので、必ずしも行って見れるわけじゃないそうです。We have the largest population of elephants worldwide, with over 200,000 elephants. ボツワナは、最も象の数が多い国で、今20万頭ぐらいいるそうです。Yes, and 35% of our land is reserved for wildlife conservation. We're trying really hard to take care of it because it brings money for us. 国の、領敷地の 35% はもう自然動物のためにあって、それはそれ以上縮まらないように、結構注意をしているというか、縮まらないようにしているそうです。この、野生動物の地域で得られる、お金がボツワナを支えているので、この 35% は持っているそうです。We have very prominent people coming to Botswana for safaris. We've had the King of Sweden come for his honeymoon. We've had Elizabeth Taylor. We've had Oprah. The British royal family are there almost every 2-3 years. Prince Harry proposed to Meghan Markle in Botswana with the Botswana diamond. So tourism is quite close to our hearts. スウェーデンの王室の方々がボツワナにハネムーンに来たんです。名前がエリザベス・テイラーさん。で、そこでプロポーズしたらしいです。
Botswana has been declared as the origins of mankind. In 2019, an international team of scientists declared that findings showed an area in Botswana, the Makati area, is the origin of modern human beings as we know it to be some 200 years ago. So this means each and every one of you here has a little bit of Botswana in you. ボツワナじゃない、国際的な、研究者がボツワナが人類が発祥の地だと言っている人もいるそうで、20万年前に、人類の宝石が見つかっていると。で、世界の人々は、ちょっとずつボツワナのDNA を持っているかもしれないと言っています。はい。And I hope to see you all in Botswana. Thank you very much.2時半からベトナムの同じようなのがあるので、興味があればこのままお待ちください。アフリカからのプレゼンテーションはこれで以上です。We are in room 205, so please pass by. Thank you. Thank you. は
全然覚えられる。大丈夫ですか？下手だったらカンカン。4年の皆さん、こんにちは。本日ご指定お時間をいただきありがとうございます。Thank you everyone for coming today. My name is Han, our MBA first year student. 国際大学の国際経営学出身の1年生のハンと申します。本日よろしくお願いいたします。本日は皆さんに経済的観点から考えるベトナムの旧正月ペットの将来についてお話しいたします。Today I would like to introduce about the future of pets into a formal economic point of view. まずはじめにペットの活動について、続いてペットにまつわるさまざまな経済観点の問題について、その次解決法について話して、最後に私のメッセージを話したいと思います。全体で15分ぐらいになると思います。皆さんはペットについてご存知でしょうか？ただクラスルーム20に行ったことがある人はちょっと旧正月の環境とか伝統的などんなものかちょっと分かるかもしれないですけど、ちょっと最初はペットについて説明いたします。はい。で、それではこれまずペットについて説明いたします。ペットは旧正月基準としてお正月です。前の年と新しいの年の変わり目です。で、さまざまな神に敬意を払って新しい1年の望ましい雨と風、そして豊かな作物を祈ります。First, I will explain about Tet. From you can see from here, this is the Vietnamese traditional Lunar New Year. It's the explanation between the last year and the next year. And we usually honor this event for various of gods, and we pray for next year with a lot of prosperity and health for everyone. はい、で次はこのペットの時何をするかについてお話しいたします。ペットではその年良くなかったのことを忘れて、私の年の平和と
繁栄を祈ります。で、そのためにペットが始めるの前に、どんな家も大掃除や買い物や飾り付けに忙しいです。So, what we're gonna do in the tent. So, usually during the tent and before it, we will prepare for next year. So that's why we will do like a chart, household chart, to clean up everything that happened in the last year that we feel bad luck about. So we clean up everything like that. We get it out of our house to prepare for the tent. And so that's why during and before the tent was really busy. ペットの休暇中、家族はお互いのことを祈り、祖父母や祖先を思いながら一緒にお香を焚いて、この1年間の修復に感心します。So we feel very happy because we have our ancestor and we pray that we still have them. And for those people who have passed away, we spend this time to remember about them. That is the meaning of faith. And in the next point, so ペットはベトナムの伝統的な旧正月ですが、最近経済関連な問題が出てきました。で、今日は3つの問題を紹介します。So even though I really appreciate the traditional Vietnamese New Year, but recently have been some financial problems in terms of this event. So today I would like to talk briefly about 3 of the main points. はい、1つ目はペットの前に製品の生産が急増することと、ペットの後にその大量をあってしまうというの問題です。その原因はペットのギフトの瞬間とギフです。ペットの急に熱が増えて、でペット前たくさん製品が作られます。しかし、たくさん売られ残り在庫になります。在庫の期限がありますですので、売れられないと捨てなければならないです。だから残りの製品を売らなければならないですが、売上の利益がないです。なので、会社の利益と経済に対して良い環境ではありません。So because during the test and there's a increasing suddenly of the demands. So many companies, I think it's also happening in Japan. So many companies they produce too much inventory, and because of the inventory could not sell, then we sell that with the lower price. Then the demand is like fluctuate and uncertainty, and even the company they sell that for lower price, even though they sell that, but they have no profit. So for the company, it's not a good profit in terms of their revenues. So in the next point, 2つ目は労働、生産性と給料の観点からの問題です。ペットは労働者に休暇を与える一方で、ペットの間は会社や工場や店が長い休みになるので、一般的に生産性が低いにするの傾向があります。クリスマスから旧正月までは1ヶ月間の間がありますが、その間もペットも近いだからそういう考えが気分が持って働いています。給料の面から見ても割にありません。ペットの月はボーナスの月で業績に関係なく2ヶ月間の分の給料を払います。さらに経営者にはペットの間も働いているの従業員には上乗せしたの給料を払う必要があります。で、生産性が低いのに払うの給料は他の月より高くなるというです。だから経営者にとって大変です。In the second point, it's about during the test, it's also same in Japan. So they have a bonus, so they have a 13 month of salary. But even though that company pay extra money during the test, but their employee not working properly because they know that this is during the holiday, so they don't need to really focus on their job.
even though like their productivity is low, but the company pay extra money for those time. And from the Christmas to the test is usually in February. So during that 1 month, usually people have their vacations like given, so they don't really focus on their job. So that is one of the loss for the company, even though they pay much money for 1 month and the bonus, but they don't got properly the productivity of their company. So 3つ目は現金の需要の高くなるということです。ペットの間は家族のための買い物だけではなく、ラッキーマネーという習慣のため、現金ピン札に対する需要が増加します。ラッキーマネーは日本の年玉みたいに現金を女子から物価にあげたり、親から子供にあげたりします。特にラッキーナンバーの月のピン札が人気で高値で引き出しされ問題になっています。In this point, it's a little bit difficult to understand, but basically, in Vietnam, we have our hobbies. So during the test, we will give the money or lucky money to the kids, and those money have good number. For example, like 666 or 888 will be very, very famous. And maybe you need to pay extra money to purchase those number. And because of that, hobbies. So sometimes during test, the money can be like products to purchase. So that is to the economic view. It is not good point. That is, yes. And 次に専門家の指摘についてお話しいたします。で、このエコノミストであるレイ・ホンザン博士は、まずペットの期間、ベトナムの経済は養殖の難しいの高需要となるため、それがリソースの浪費につながることと指摘しています。で、これはサラホロの問題意と同じと言っています。So one of the economics, he says that he pointed out that during the test period, the Vietnamese economy will be in high demand, but it's because of hard to predict, so it leads to many wastes in terms of the resources and the inventory. It seems as the problems one that I have mentioned. Yes. So 2つ目、ペットの期間中の大幅な消費の増加は物価水準に圧力をかけ、経済が不安定になると言っています。So because of that high increasing in demand during the test, so the economic is under uncertainties and it fluctuates during the test and unstable. So しかしそのためベトナムの国内では若者の意見として政界の基準と合わせるためペットを廃止し新暦に変更しようというの声があります。日本も明治5年に旧正月を現在の正月にずらしましたね。でベトナムも同じようにしようというの声が多いです。So recently, also same with Japan. Seems like from Meiji Gonen that Japan has changed from Lunar New Year to Western New Year. So Vietnamese also think to adapt to the global standard. We also should change our Lunar New Year to Western New Year to also like our globalization first. So in Vietnam, young people now, especially like us, when we travel around the world, we want to adapt new culture. We think about that point a lot. So in this part, I will describe about that. 私はペットを廃止しても、これからの問題を根本的に解決しないのではないと思います。日を移動してもペットの瞬間は変わらないので、経済的に変化がありません。So, to the
So this is one of my messages to respond to those ideas from young generation who travel around the world and think like Vietnamese should change from Lunar New Year to Western New Year. So this is one of my messages to them. Like, from my point of view, I think even though that we change from Lunar New Year dates to Western New Year, it won't change anything, because if you change only the day, it have no meaning. The things that you need to change is your behavior during the dates and to not affect to their economic point of view. That is what I think. Okay. So 私はこの国のユニークな文化や祝日があるというのことは多様性の面において同じあるよりも良いところがたくさんがあると思います。私たちが世界と深くつながるほど、私たちの自分のアイデンティティを維持する方法を持って知る必要があります。ペットを維持しながら問題を解決する方法を探していくことが必要だと思います。皆さんは多様性、他の様性と正解の基準に合わせることについてどうと思いますか？ So at this part, I want to describe about what I'm thinking, because I think the more people go in to be adapt to their world standard, the more they think a lot of points from their country need to change, especially for those traditional things that have been fundamental for many years. So what I'm thinking here is that those things that we need to change, or the things we want to do, is that to know who are we, what is our identity. Because even though that I have stayed here in Japan for many years, but a part of me still I feel very proud that I'm a Vietnamese. And I think a part of that is also my identity, no matter how many countries I have been or how long I will stay in those countries in the future as well. But I think the things that we need to be proud of and we need to sustain is our identity and the culture. それでは経済観点から考えのベトナムの給食活の将来についてプレゼンテーションが終わりました。今日ご清聴ありがとうございました。終わりました。Yeah.